Hello students, welcome to Mathematics Study channel. In the last class we have discussed about principle of mathematical induction. We have already done so many problems. So today we are going to solve the remaining problem of this chapter. Now we are going to solve question number 16. So question number 16 is the statement given statement is given here. So first of all, let the statement be P of n. Okay, so P of n such that 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 plus 1 by 3n minus 2 whole into 3n plus 1. This is equal to n by 3n plus 1. n by 3n plus 1. This is the given statement. So for according to for n equal to 1, P of 1 such that, so P of 1 যদি করা হয় ইয়াত কিমান হ'ব 1 by 1 into 4. This is equal to, তো ইয়াত কি হৈ যাব আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে 1 divided by 3 into 1 plus 1. This is equal to 1 by 3 plus 1. This is equal to 1 by 4. So this implies that 1 by 4 equal to 1 by 4. So P of 1 is true. P of 1 is true. Let step number 2. Let the given statement is true for n equal to k. So if the statement is true for n equal to k, then we can write P of k such that 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 plus up to 1 by 3k minus 2 whole into 3k plus 1. This is equal to n, that means k divided by 3k plus 1. তো এটো হল আমার স্টেপ নাম্বার 2. তো দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1 ফর n ইকুয়াল টু k plus 1. এতিয়া যদি আমি n এর ভ্যালু k plus 1 লও তেতিয়া কি হ'ব p of k plus 1 such that 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 plus up to এইখিনিলৈকে আমি প্রুফ কৰিছো তো 3k minus 2 whole into 3k plus 1 plus কি হ'ব plus হ'ব আমাৰ 1 by 3 whole into k plus 1 minus 2 within second bracket, okay, whole into কি হ'ব 3 whole into k plus 1 তাৰ পিছত কি আছে plus 1. This is also second bracket. So this is equal, a to equal কিমান হ'ব equal হ'ব লাগিব আমাৰ n means k plus 1 divided by 3 whole into k plus 1 plus 1. এইটো আমি রাইট হ্যান্ড সাইড এইখিনি আমি দেখাব লাগিব. So now left hand side of
left hand side of p of k plus 1. So p of k plus 1 or left hand side আমি লম left hand side of কি আছে 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 plus up to 1 by 3k minus 2 whole into 3k plus 1 plus 1 by এইটো যদি আমি অলপ মডিফাই কৰো দেন 3k plus 3k plus 3 minus 2 then we get 3k plus 1 okay 3k plus 1 and this is ইয়াৰ যদি আমি অলপ মডিফাই কৰো মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3k plus 3 plus 1 কি হ'ব 3k plus 4 okay now this is equal to এতিয়া এইখিনিৰ ভ্যালু আমাৰ ইকুয়েশন 1 ত দিয়া আছে তো ইয়াৰ ভ্যালু কিনে আমি ইয়াত পুট কৰিম ইয়াৰ ভ্যালু হল k divided by 3k plus 1 plus লাস্টত আমাৰ কি আছে 1 by 3k plus 1 whole into 3k plus 4 তো টেকিং কমন ইয়াৰ পৰা যিখিনি কমন যায় আমি সেইখিনি কমন লম তে টেকিং কমন 1 by 3k plus 1 এইখিনি যদি আমি কমন লও তেতিয়ালে ইয়াত থাকিব আমাৰ k প্লাস আৰু ইয়াত থাকিব 1 by 3k plus 4 so this is equal to 1 by 3k plus 1 এটো আমি লিখিছো তো ইয়াত আমি যদি এলসিএম লও এলসিএম তো হ'ব 3k plus 4 তো এলসিএম যদি 3k plus 4 হয় তেতিয়া k ৰ লগত কি হ'ব এটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব if we multiplying with k then we get 3k square okay 3k square plus 4k plus 1 so this is equal to 1 by 3k plus 1 whole into 3k plus 4 এইখিনি যদি আমি মিডল টার্ম ফ্যাক্টৰত ব্রেক কৰি দিও তেতিয়ালে এটো কিমান হ'ব 3k square plus 4k plus 3 this can be so 3k square plus 3k plus k plus 1 so this is equal to taking 3k is common then here we get k plus 1 and here 1 is common then we get k plus 1 divided by 3k plus 1 whole into 3k plus 4 so this is equal to what this is equal to 3k plus 1 whole into k plus 1 divided by 3k plus 1 whole into 3k plus 4 so this term and this term cancel out so remaining is what remaining is k plus 1 divided by 3k plus 4 so this can be written as therefore this can be written as k plus 1 divided by 3k plus 1 can be written as 3 whole into k plus 1 plus 1 okay this is the right hand side this is equal to right hand side of p of k plus 1 so eto hoise ki p of k plus 1 or right hand side or hoite equal hoise thus p of k plus 1 is true whenever p of k is true okay hence by principle of mathematical induction the given statement p of n is true for all natural number
Okay. Now we are going to solve question number 18. So question number 18 is solution. Let the given statement be P of n. So P of n such that, so statement to the given statement is what? 1 plus 2 plus 3 up to n. 1 plus 2 plus 3 up to n is less than 1 by 8 is less than 1 by 8 whole into 2n plus 1 whole square. 2n plus 1 whole square. So same আগৰ নিচিনা আমি same কৰিব লাগিব. Now for n equal to 1, so for n equal to 1, this is equal, for n equal to 1, p of 1 such that, so left hand side of p of 1 আমি যদি উলাও, left hand side of p of 1 আমি যেহেতু ইয়াত less than দেখাব লাগে আমি ডাইরেক্টলি পুট কৰিব কৰিলে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰো, সেইকাৰণে আমি লিখিম now left hand side of p of 1, left hand side of p1 হলে কি হ'ব, যেহেতু n equal to 1 হৈ যায় তো left hand side of p of 1 equal to 1 আৰু আমি এইটো সাইড কৰিম right hand side of p of 1. যদি right hand side of p of 1 উলাও তেতিয়ালে right hand side আছে 1 by 8. So n is replaced by 1, 2 into 1 plus 1 whole square. So this is equal to 1 by 8. That about 2 plus 1 whole square. This is equal to 3 square. That means 9 by 8. So 9 by 8. So from this and this, it is clear that 1 is less than 9 by 8. Just from left hand side and right hand side, it is clear that 1 is less than 9 by 8. It is from left hand side and right hand side, it is clear that therefore p of 1 is true. p of 1 pure true is যে right hand side or left hand side or পৰা এটো ক্লিয়াৰ আছে, আমি ইয়াত এটো লিখি দিও since 1 is less than 9 by 8. তো ইয়াৰ পৰা আমি কৰিব পাৰিম যে প্ৰথম যেটো কন্ডিশন for n equal to 1, the condition is satisfied. Step number 2 যেটো আছিল for n equal to k, let the statement be true for, let the statement be true for n equal to k. আমি ধৰি লৈছো যে স্টেটমেন্ট টু n equal k এর বাবে আছে, অর্থাৎ আমি ইয়াত লিখিম 1 plus d of p of k such that 1 plus 2 plus 3 up to k, okay, which is less than 1 by 8 whole into 2k plus 1 whole square. This is equation number 1. So step number 3 is equal to step number 3 for n equal to k plus 1. So for n equal to k plus 1, we write here p of k plus 1 such that, so p of k plus 1 such that যদি হয় আমি ইয়াত লিখিম 1 plus 2 plus 3 up to k লৈকে already we proved. So plus, তো n এর ভ্যালু কি হবে k plus 1 less than, এটো আমি লিখা বলে this is less than equal to what, 1 by 8 whole into 2 whole into n এর ভ্যালু কি হবে k plus 1 plus 1 whole square. তো এইটো আমি দেখাব লাগিব যে এতিয়া আমি প্রুফ কৰিব লাগিব যে এইখিনি ভ্যালু কি this is less than this. আমি এইটো প্রুফ কৰিলে কি হৈ যাব now এতিয়া আমি কি লম যে ইয়াৰ লেফট হ্যান্ড সাইড খিনি লম কি p of k plus 1 or left hand side. তো ইয়াত আমি লম 1 plus 2 plus 3 up to k plus k plus 1 আমি এইখিনি লম, okay. So this is equal to, so in equation 1 up to k লৈকে আমাৰ ভ্যালু আছে কিমান 1 by 8 whole into 2k plus 1 whole square plus এতিয়ালে ইয়াত থাকিব কি k plus 1. So this is equal to, if we are taking LCM, then this is 8. So here we find 2k plus 1 whole square. If we break the formula, then we get 4k square plus 4k plus 1. Okay, plus 8 is multiplying with this, then we get
8 of 8k plus 8. So this is equal to 4k square plus 4 plus 8 12k plus 1 plus 8 is 9. So we get 4k square plus 12k plus 9. So this can be written as, this is equal to, if we break the formula, then this can be written as 2k whole square plus 2a is 2k, b if b is 3, then plus b square divided by 8. So this is equal to 2k plus 3 whole square divided by 8. So 2k plus 3 whole square, this can be written as 2k plus 2 plus 1 whole square. This is equal to, so this is equal to, if we are taking 2 is common, then 2k plus 1 plus 1 whole square by 8. Okay? Thus 1 plus 2 plus 3 up to n, okay, not n, sorry, k plus 1 is less than 1 by 8 whole into 2 whole into k plus 1 plus 1 whole square. This is the right hand side, I think. This is the right hand side. Thus, hence, P of k plus 1 is true when P of k is true. Hence, by mathematical induction, the given statement is true for all natural number n. যিকোনো natural number কাৰণে কি হ'ব, the statement to কি হ'ব, true হ'ব. Okay, now we are going to solve question number 19. So question number 19 is what? Let the statement be P of n. So P of n such that, so given statement is what? N whole into n plus 1, n plus 5 is a multiple of 3. So P of n whole into n plus 1, okay, n whole into n plus 1, n plus 5 is a multiple of 3, is a multiple of 3. So now we are going to show that this is a always multiple of 3. So step number 1, for n equal to 1, first of all we check for n equal to 1. If n equal to 1, then P of 1, okay, P of 1 such that n is replaced by 1, so this is 1 plus 1 and this is 1 plus 5. So this is equal to, so here value to kiman hobo amar 2 into 3 equal to 12, and 12 can be written as 3 into 4, which is a multiple of 3, which is a multiple of 3. যে যেটো কি হয় 3 গুণিত হয়, কারণ 3 তো যেহেতু ইয়ার লগত কি হইছে মাল্টিপ্লাই আছে, তো it must be a multiple of 3. therefore P of 1 is true. তো আমার কি হল, P of 1 to কি হই গল, true হই গল. then let the statement Pn be true for n equal to k. এতিয়া আমি ধৰি লৈছো যে স্টেটমেন্টটো n equal k ৰ বাবে হসা,
then P of k such that, so P of k such that, so n is replaced by k whole into k plus 1 whole into k plus 5 is a multiple of 3. আমি কিয় এটো মাল্টিপল অফ 3 বুলি কৈছো কাৰণ আমি ইয়াত কৈছো যে statement is true for n equal to k. So this is equal to what? This is equal to, suppose since it is a multiple of 3, so it can be written as 3 into some constant, suppose lambda. What is lambda? Lambda is a constant, okay? What is lambda? Lambda is a constant and lambda belongs to what? Natural number. Lambda to কি হ'ব? যিকোনো এটা natural number এ হ'ব. So since it is a multiple of 3, so it can be written as this is equal to 3 into lambda. What is lambda? That lambda is some constant, okay? যে 3 ৰ লগত কিবা মাল্টিপল হৈ থাকিব, কিবা নাম্বাৰ এটা মাল্টিপল হৈ থাকিব, since this is a multiple of 3, এইকাৰণে আমি 3 lambda বুলি লিখি থৈ দিছো। তাৰ পিছত আমি নাম্বাৰ স্টেপ 3 যেটো আছিল যে যেহেতু আমি এটোৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ এই স্টেটমেন্টটো কি হৈছে আমাৰ হসা হৈছে, তেতিয়া হলে আমি ইয়াত এনেকৈ লিখিব পাৰিছো যে this is equal to that is k whole into k plus 1 and k plus 5, this is equal to 3 lambda. So this implies that if we multiplying this, then we get what we get. If we multiplying this, then we get k square plus a plus b, that means 1 plus 5 is 6k plus 5 is equal to 3 lambda. This implies that this is k cube, okay, k cube plus 6k square plus 5k equal to 3 lambda. This is equation number 1, okay? Now for n equal to k plus 1, so step number 3 tamar ki n equal to k plus 1, then p of k plus 1 such that, so p of k plus 1 ki asile prothom to amar asile n means k plus 1 whole into, tar pisot ki asile moi ako sai loisu problem to ki asile n whole into n plus 1 n plus 5, so n whole into n is k plus 1, so n plus 1 n plus 1, that means k plus 1 plus 1, okay, k plus 1 plus 1 into what? K plus n plus 4, no? I think n plus 4 or 5, n plus 5. So n is k plus 1 plus 5. This is, so this is equal to k plus 1, okay, this is equal to k plus 2 and this is equal to k plus 6. 5 plus 1 is 6. So this is equal to k plus 1 whole into, if we multiplying this, then we get k square plus 2 plus 6 equal to 8k plus 2 is 6 12, okay? Now this is equal to, if we multiplying this, then we get this is k cube plus 8k square plus 12k plus k square plus 8k plus 12. So this is equal to, here k cube plus 6k square plus 5k equal to 3 lambda. So first আমি এখানে ইয়ার লগত মিলাম যে k cube লিখিছো, তার পিছত 6k square লিখিছো প্লাস কি আছে 5k এইখিনি লৈকে আমি লিখি লিছো। এতিয়া আমি ইয়াত মিলাম, ইয়াত কেইটা k cube আছে, এটা আছে, আমি এটা লিখিছো। তো ইয়াত k square কেইটা আছে, that there are how many k square here? There are 9 k square. Here is 8 and here is 1. So total number of k square is 9. So already we write here 6 k square. So remaining is 3 k square. So write here 3 k square. And how many k are in this equation? That there are 12. Here is 12 and here is 8k. Total number of k is 20. So already we have right here how many k we have right here, only 5k right here. So remaining is 15k plus this is 12, okay? So this is equal to the ekinil value amar yat ase kod ase equation 1 ot ase k cube plus 6k square plus 5k equal to 3 lambda. So this is equal to, we can write 3 lambda plus, if we taking common here 3, then this is equal to k square plus 5k plus 4.
Okay. So this is equal to, if we taking common 3, then we get here 3 plus k square plus 5k plus 4. तो जेहेतु यार লগত 3 কি আছে মাল্টিপল হৈ আছে, তো this is must be a multiple of 3. So which is a multiple of 3? Which is a multiple of 3? Which is a multiple of 3? এটো কি হ'ব? 3 এর গুণিতক হ'ব. Does p of k plus 1 is true when p of k is true? তো সেই কাহিনীখিনি আমি আকৌ লিখিব লাগিব. Hence from the principle of mathematical induction, the given statement p of n is true for all natural number. যিকোনো ন্যাচারাল নাম্বার কারণে কি হবো, এই স্টেটমেন্টটো কি হবো, ট্রু হবো. থ্যাংক ইউ.